Right now 22 minutes after 7 MVP report na go down. Leo tunaenda na hii conversation in a different angle. We're talking about you filing your tax returns, and it's an important conversation kwa sababu time is running out na unafaa kujua the importance actually of filing your tax returns. And because of that we are joined by a special guest. Niajem guys. Salama sana mkoaje? Tuko best hapa hivi Vibes Radio. Mimi naitwa Kev Matara. Kev Badman hapa mkali wao. Unaitwa? Mimi naitwa FRANKLINE KIMUTAI from Kenya Revenue Authority Domestic Taxes Department. Smart sana KRA. Umesikia majamaa Mamorio. Tuko na babalao maze from the government. Swali hapa hivi ni umefile tax returns zako maze. Unangoja nini? Kivuno hiyo ndo sasa blanda siku hizi. African timers. Manzi dakika ya mwisho. Deadline there buda ndo. Hai tax pale niko nimecheka jana kienda hivi. Mazedo wamekiwa viti nje. Manze. Ndani kumechrome. Watu nje wamekiwa tu viti hapo. Na nikashindwa nikafeel kuna nilikuwa na bado mechanism nyingine tofauti unaona. Exactly. But at the same time manzi tukianzana na best yetu hapa FRANKLINE. Tuna maswali 2-3 hivi tungetaka kulearn manzi unashika. An incoming tax return is a declaration made by a person showing all income earned from all sources of income during a tax period, usually a year, and the self-assessed tax paid during that year of income. In this case, you are required to file return for the tax period of 1st January to 31st December. Ako ndio kama taratara. Very correct. Sindio? Aya. Swali ni where do we file returns? So I think hapo hivyo ndo FRANKLINE anaweza tuanzisha hii conversation. Hapo tuanze kwanza so file returns kwanza in the first place. Give us an overview. Asante sana. Hivyo venye umesema kwanza nafaa kuanza na ni nani anafaa kufile tax return. Okay. Mkenya yeyote ambaye ako na PIN, KRA PIN, unahitajika kufile a tax return. Umeuliza swali mzuri sana venye umeuliza nani haja file tax return. So in this case kila mtu, if you have a Kenya Revenue Authority PIN, what you call the KRA PIN, you should file your tax return. And in most cases the focus would be on individuals, especially for today, given that sheria inasema 6 months after the end of the accounting period. So normally accounting period ya individual inakuwa from January to December. So when you say 6 months after the end of the accounting period, that is to say today is the last day that actually you're expected to file your tax return. Leo ndo deadline. Leo ndo siku ya mwisho. Haimanishi leo ndio tu siku ya kufile. We've had a period of 6 months where you actually could have filed that tax return. So sababu ya kwanza mbona unahitajika kufile your tax return is that it's actually an expectation or maybe a requirement in the law that you file your tax return. Hapo awali nimesema kama uko na PIN unahitajika kufile. So inamaanisha kwamba sheria inahitaji kwamba kila mtu aliye na PIN aweze kufile their tax return. And secondly, in most cases utapata kwamba the only way you'll be able to know whether you have tax to pay or a refund to be given to you by Kenya Revenue Authority. In most cases sijui kama watu wanaamini wanaweza kuwa refunded. Yes. The only way you can be refunded where in an instance where you've made an overpayment is when you've already filed your tax return. So if you don't file, huwezi jua kama uko kwa refund ama kama uko na tax ya kulipa. Unaona sasa. So those are the major reasons that we expect you to file your tax return. Of course, aside from that we have what you call now, unajua Kenya inaitwa self assessment. Unapewa nafasi wewe kama taxpayer kufile your tax returns on your own. You declare your income venye umeanza tu ukasema sasa mimi mwenyewe nilikuwa na biashara fulani for the year 2022, this is my income for that year. So just make that declaration. So from that useme tu wewe jiambie na useme ukweli. Hivyo sasa tunapenda sana hiyo ukweli. Kama uko kwa biashara fanya hivi, let the business speak for itself. This is an income I received from my business for the whole year and these are the expenses, this is what I'm supposed to pay as tax. So that's the only way yes, and including akina mama mboga pale chini, kila mtu aliye na PIN venye nasema yes. You should of course in Kenya we ni bottom up, ni kwanza ule mdogo dule kukuja Kenya ile inahitajika ni kwamba kila ikiwa uko na income. Yes. So tax in Kenya is what we call source based. So where you get an income from all activities that you do in Kenya, that income should be subject to tax in Kenya. So frankly, let me ask you, unachiki vile sasa tumesema tuna encourage guys waende wa file hizo tax returns zao.
we also know that si kuanga wa slow sana yani. You know, we always have to be reminded. Nyinyi mtakuwa penalized. So are you expecting a last minute rush? Yeah. Yes, we are expecting, and we are ready for that. Yeah. Over the past like 2 weeks, the numbers have really been going up to yesterday. We've been processing close to slightly over 200,000 returns every day. Leo ndo ile siku nafikiria we expect around slightly over 500,000 people to file their tax returns. And I believe 500,000 people. Yes. Pale kwa kale kachumu niliona. Si hapa tu, kila mahali Kenya hii. Huduma centers, KRA offices zote ziko Kenya. Hapo sasa ndio tunaweza. Alafu pia kuna wale wanajua kufile on their own, given that we've all enabled them to file. Kuna hiyo mechanism ya in case utaki kuja huku personally, physically, unaweza tumia you can learn online to file on your own. Yes. Yeah. Unajazia online pia. Yeah, nikisema 500,000, I don't mean those that you're going to serve ourselves. There are those that actually can file on their own. So cumulatively we expect likely around that number. Yes. So pia kitu nimenotice ni watu upendanga unalipa msea kufanya hii mambo ya hiyo process ya file hizo returns nini. Maybe in a layman language, your process inakuangaje? Kwa sababu for first time inakuanga watu feel ni complex. Talk to us about the process of filing a tax return. Thank you. That's an interesting. Now, kile unahitajika kuwa nayo kwanza, anza uko na KRA pin yako. Uko na hiyo. Uko na password yako ya iTax, kwa sababu the only way you file a tax return is through iTax. Yes. So the first thing you need to have is your KRA pin and password so that you can log into iTax. Yes. Ndio. Ikiwa wewe ulikuwa hauna au kuwa na income for the year 2022, because you're focusing in the year 2022, January to December 2022, you file a nil return. Ikiwa wewe ulikuwa umeajiriwa, there are two ways that you can actually file that tax return. Once ukisha log in on iTax, on the dashboard kuna menu inaitwa returns. So on that returns menu, you can either select to file through what we call ITR for employment income only. That is to say, kama wewe tu kazi yako for the whole year in 2022 haukuwa na biashara, ulikuwa tu mwajiriwa. Unaona? So once you click on ITR for employment income, then the pay as you want returns that will have been, or maybe pay as you want that will have been deducted from your pay by your employer throughout the year will be consolidated. So all that will be summarized in that ITR for employment income. So what you have to do is only to confirm the accuracy of that information over there, and then you click, you submit that tax return. Alternatively, if you can't be able to do that, there's a way that you are expected to download an Excel return form. So on the same returns tab, una click on return, then file return. Sasa kuna ile kitu inaitwa una select the return type, which is income tax resident. I'm assuming again kuna categories za watu, kuna wale tunaita residents for tax purposes and non-residents for tax purposes, individuals non-residents. So if you're a resident, you click on that and then download an Excel form. So on that Excel form itakuwa na part unajaza, utakuwa umepewa P9 na employer wako. Sijui kama I believe every employer should be able to give you what you call a P9 form that you file your tax return. And then ukishaweka your pin, you capture that it's from January 2022 to December 2022 and that you're filing an original return. Unaweka sasa details as it is. It's actually it is self-explanatory. Kuna sheet kadhaa where you capture the details of the employment income, pay as you want deducted, and then you capture the pension. So it's a quick process. It's very quick. Very very understandable kwa especially sisi tuko kwa grao mazeita kwa kitu ati tunasoma tu ma Chinese. So self-explanatory. So I understand pia you support people who don't know how to file their tax returns. Talk about that. Najua kuna some sort of framework. Yes. Sasa kile tunafanya saa hivi venye tu nimesema hapo awali ni kwamba we expect quite a number. Wewe umesema jana ukipita pale Samia ukaona watu wengi wamepanga line. Hiyo ndo sababu. So that is the support mechanism we have in all huduma centers we have in Kenya, in all KRA contact centers and offices. Tunawakaribisha mkuje leo tuwafailie returns. Today we even the contact center is open to midnight to tonight, which is the last day. Okay. So what you do from where you are, you can actually call extra. The first thing you can actually do is to call kuna namba ya simu unaweza piga, which is 0711 099 999. Hapo
unaongea na msee na kutake through the process of filing that tax. Secondly, unaweza kuja sasa venye nimesema all KRA offices ziko karibu na wewe. Fika pale utasaidiwa kufile your tax return. Even Huduma centers, we have Huduma centers contact persons that they can assist you to file your tax return. Exactly. Yep. So my guys, #morning vibes with Kevo Badman. Tuna hang out na Franklin Kimutai. He's from the domestic taxes department at KRA. AKA KRA. Yeah, Buddha, very dangerous. Tunaongea story ya filing returns, last minute rush, everything that you need to know. Kwa hivyo unafaa ku stream live on ndo sikize conversation. Alafu pia niko na swali. Have you filed your returns? Ama leo ndio ile siku sasa. Itabidi umestep up. At 7:30 we'll be back in a bit. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Badman. Yo, ingia hapo kwa conversation on that hashtag. Tuko hapa hivi mazetu na bonga story ya filing your tax returns, and this is important, Kibo. Yeah, man. Inakuanga important especially when it comes to the what should I say, the well-being of a country. Kama tunataka kukua productive, kama tunataka kudevelop a country, lazima tulipe ushuru. Lazima tu play our part. Kulipa ushuru ni kujitegemea. Manze, so ni real sana. Yeah, definitely, and that is why tumesema ni poa kama tunabonga na. At the same time, okay. Yeah, bro. Mimi naona mali Wakenya wengi wako na kaishu fulani. Wana feel kuna an elite class wanga wa filing tax. Unaget? Unasikia dina wanasema tu live, si tuko kwa parliament, sisi tunapatianga kinaniwa kitupata kwa barabara watatuitisha maganji. So hiyo tunakutomea tulipe hiyo tax, hiyo ndio tunakaa tunapatia raia mtaa. So unapata ukweli ni atima MP wengi wa filing tax. Na apparently hawakuangi penalized. Is that true? Frank, tupeleke na hiyo rada kabla tuzidi hapo. Hapo hapana. Siwezi kubaliana na nyinyi mkisema most of the MPs do not file. Or most of them. Everyone is expected to file. Is expected, but the thing. And yes, they do file their tax returns. Unaweza stand na ukwewe ni witness. Yes. They do file their tax returns. You see, return filing is different from payment of tax. Yes. But I do know that most of the people that we do have in Kenya do file their tax returns. Yeah. So hata venye iko tunasema we have close to 7.5 million taxpayers registered active taxpayers, and tuna expect more than 6 million to file their tax return. So as you can see, that is a very big proportion of the 7 million that actually file their tax returns. 7 million as ile namba big. Yes. Jana jioni, the last around by end of day yesterday, we had already received 5.5 million returns. Yes. That's impressive, man. So I can't ask you of your targets vituka hizo, but offer tuko tunaongea the importance. Let's go back to just paying taxes. Hata tusiongee story ya kufile returns. Mbona mazeni important sana for Kenya kulipa kitu ya tax, yani because right now tumeona kwa conversations kwa marali politicians are taking advantage and wanasema msilipe tax kama inawafinya. Talk about the importance generally to young Kenyans. Wale wa kwenye ambao wajachukua side yote bado wanafileo kikiareo na nasema hivi tunafaa tulipe, na at the same time wanasiasa wanasema tufai kulipa, but wako katikati. Unaweza mwambiaje? Unakumbuka kuna kitu umesema hapo awali kwamba tulipe ushuru tujitegemee. Hiyo ndio sababu ya kwanza. The main reason that people should file and pay their taxes is that it for the government to provide these services. So umuhimu wa kwanza wa kulipa ushuru ni because we need these services. We need health services, we need education services. Tunataka usicomplain barabara unapitia ukienda kwenu ni mbaya. Tumecomplain sana na KRA bado imekuwa for a long time. Hiyo haiwezi fanyika ikiwa gava haina do. So where does the government get money? The money that the government uses is from sisi watu wa kawaida. So ndio muhimu. Kila mtu wa kawaida, ule mtu unasema mtu ako na mado, kila msisi sasa ndio anafaa kulipa their fair share of taxes. Their fair share. Yes. Do they do that? Wajapo ndio sasa Wakenya wengi wamekwamilia. Yes. Wanalipanga. Yes. Unaona sahihi tunasema
make a self-assessment. Tell us what you supposed, or according to you, from your business, from your employment, this is the tax that I'm supposed to pay. Just do that. In as much as it does not bind, the commissioner does not just work with that. Upon additional information to the commissioner, so that the return that you've submitted can always be amended so that you're told the correct amount of tax. So in most cases, we request or we expect you to just declare the correct amount, and then that's the end of it. Do not pay a shilling more, not a shilling less. Just pay exactly what you should pay as tax as a taxpayer. Kuna kastori kanatokea Kivuko mtaani, alikuwa nasikia watu wakisema ati unapata kasa hii, for example KRA wameshikana na Safcom, hizi manini za simu, watu wanatumia zile mapochi za biashara, kulipa na malipo hizi matil number, KRA iko rada yao. So hata ukisha file pale atuandike nil, wanaenda back, wanashikana na wale wa huko Safcom, wanatoa list ya vile umekuki ukichezesha game, unaona juu unapata kuna mama mboga yameandika nil, unanishika lakini kuna Safaricom amekuwa kila siku akiingiza 3,200 hizo mnazifikiaje? Ama tu mimi nikisha nil ni hivyo sasa, nyinyi mmeachana na mimi mwaka hadi next time, amna auditing ati mnafuatilia chini ya maji. Not, I don't want to sound that ni kama natishia, but sasa hivi ndio venye nimesema. Sasa tumesema as you file your tax return, you're doing a self-assessment. So if your self-assessment is that you're not being truthful, useme ukweli, the commissioner hawezi sasa, ikiwa commissioner atapata sasa any other information contrary to what you've submitted in your self-assessment, that can be used to do. Sasa venye umesema kama tunaweza fanya audit, yes, it should be done, because you will be told now, because you submitted an original return, a nil return, but now this is additional information we have, so this is the correct amount of tax that you're supposed to pay, then you pay appropriately. So my advice would be, Kenya tunafaa kufanya mse ni just pay the correct amount of tax. Na huwezi fuatwa na mtu hivyo tu. So ambapo after hii deadline usipo file, what happens? Leo ndo deadline, leo ndo siku ya for individuals, because the accounting period ilisha 31st of December 2022. So 6 months from that is today is the last day of the 6-month period. So kile itafanyika kwanza, kuna ile penalty. There's a penalty of 2,000 shillings or 5% of tax liability, whichever is higher. So kama uja file your tax returns, there'll be a penalty of 2,000 Kenya shillings. That is from kwanzia from now sasa, kutoka leo sasa usipo, kutoka kesho saa 7, tuseme tu saa 6 na dakika moja kesho kama hujaniujo 2,500 2,000 shillings or 5% of the tax liability, whichever is higher. Easy. Na msata sema ni tuke tu peke yake. Hayo ndo warushia, na waprusha hapa namba ya M-Pesa. Yo, kuna gani hapo hivyo kevo tena? So na hii minute last minute rush, last minute rush. Watu wanakam nini na tusha notice mara mob hadi comp, watu wanga wanakam kuna na traffic. Hadi sasa unapata mtu mmoja na mchukua karibu 2 hours kufailiwa vitu zilikuwa tu ni 2-3. Mna mechanism nyingine apart from hiyo sasa? Vile nilikuwa nimesema hapo awali ni kwamba tunasaidia wa taxpayers. Tunasema kama umelemewa kabisa kufile your tax return, fika pale KRA office yoyote, utasaidika kufailiwa. So na nimeshapeana namba ya simu. Sasa kama umeshindwa na uwezi toka kwa nyumba, maybe uko na kazi unafanya, so chukua simu yako, piga hii namba 0711 099 999 0711 099 999. Yes, piga simu uambiane unataka kusaidiwa kufile your tax return na utasaidiwa. Tuko hiyo line ya simu iko leo, imekuwa ikifanya for the past more than a month now to midnight. So leo tutafanya hii simu itachukuliwa hadi saa 6 usiku. Franklin, yes. Franklin, narudi pale nyuma kidogo, nilikuwa nimekwambia story ya mama mboga. Yes. Anatumia till number na pochi la biashara. Na ukweli ile ndio inapita pale kwa mkono yake, ni ukweli niyo inakuja 5,000, lakini ni kwenye change kwenye unashika na akienda kufile anaweka hii mwaka sina kitu. Akapiga nil. Wewe na mbugi yako mkaingia huko kwa nini tena, mkachunguza mkapata Kivu Badman amekuwa kila siku
anaingiza 2,000, 500, 3,000 kila siku. Sasa leo tukamkuhesabu ganji juu kweli hii do sio yangu. Hiyo ndio ukweli. Lakini pale kwa nini zilibaki, zimeprint. Unanishika? Tukipeleka pale afisa mimi kama niambia pana Kevo, kulingana na vile sisi tumefanya uchunguzi wetu auditing, tumepata kwa hiyo mwaka umepitisha kwa hii simu yako. Transaction umekuwa ukifanya kwa hii simu zimekuja 350,000. Na ukweli ni ati maybe hiyo do hata nilikuwa nayo hapo nikibai ni 2,000, nikibai kigunia kia mboga na manyanya nini do nabaki nayo hapo yangu cash pengine 3. Sasa mtajuaji kama hii 350 kweli si do niko nayo but ishaji print nimetumia 350 hapa hivi. Yote ifikiaje? Asante sana kwa hiyo swali mzuri sana. Sasa tuanze na huyu mama mboga iko kwa biashara, sio? Hiyo si ni biashara anafanya. Na analipa bado kanjo 30 bob ya kibanda. Hiyo ni maneno ya county government, but Kenya Revenue Authority works for the national government. Okay, hapo amesikia. Sasa ile inafanyika hapa in tax, we have what we call record keeping, very important. Hatuwezi sema hiyo 3,000 yenye unasema sasa mama mboga amepata yote anafaa kulipia tax on the 3,000 shillings. No, that's not the correct position. Kwa sababu ndio aweze kupata hiyo 3,000 lazima alispend do. Lazima alibai. Sasa alibai mboga kutoka mahali fulani akakuja kuziuza. So labda hata alibai mboga 2,500 akakuja kuuza 3,000. So faida hapo ni 500. So hiyo sasa the 500 is what tax should be on. Ambayo kwa hiyo 500 yes. Percentage ya KRA hapo inakuwa ngapi? Sasa kwa individuals inakuwa kuna kitu inaitwa graduated scales. What happens is that for the first 288,000 the rate for in a full year the rate of tax is 10%. And then on top of the 288,000 but just 100,000 on top of that the rate of tax is 25%. And then anything above 388,000 shillings the rate of tax is 30%. So cumulatively for the whole year unafaa ukuwa unajua. Sasa ulikuwa umetupatia mfano ya mtu, sasa hiyo pesa yote ya huyo mama mboga ni 350,000. So I want to believe the 350 say is now the profit for the whole year. Ndio. So tutasema on the first 288,000 of the 350,000 the rate of tax is 10%. Ndio. So tumebaki na dongapi? Tumebaki na slightly about 60 something, 62,000 or thereabouts. So hiyo ina fall within the second tax band. So that is at 25%. So it's like you're going to pay only 25% of the 62,000 shillings as tax for the whole year. Na hivyo itakuwa imeisha. So kile unafaa kufanya tu ni uko na hiyo pin yako na password na uende pale iTax. But alternatively, kwa sababu tunajua kazi ya hii ya mama mboga ni ngumu, we have a simplified tax regime for small taxpayers, what we call the turnover tax. So hauhitajiki kungoja until the end of the year for you to file that tax return. You can be filing monthly, you just pay 1% of the turnover. So we call that turnover tax, where you pay 1% of the sales that you make in a month. Hivyo tu. So nataka tufungue phone lines my guys. Kwa kuna questions tuko hapa hivi na Franklin Kimutai is from KRA na he's open to answering your questions. Kwa hivyo kuna maswali ya history ya filing your tax returns. Tupige simu 0719012700 and if you haven't, what are you waiting for? Unangoja nini ndio ikupusha ni kumotivate uende file tax returns zako mazee? Tupige simu. Kev, at the same time kabla tuachane na Frank niko atakuulizaje tuna face reality na fact vile game iko. Kenya saa hii kuna watu wawili, the haves and the have not, sidanganyane. Kuna msiana an per week zaidi ya 10M biashara tu zake za nini na nini, na maybe ana file tax yake na hiyo 30% juu imepita pale iliko tumeongelea. Kuna mimi hapa mkulima mdogo na file yangu ya 10%. Unanishika? Aya, mimi ya tingi yangu ya 10% already kwanza nimefika kuanzia tuseme 90k kurudi chini. Unanishika? Huyu best yangu naye anajenga 10 million anakanjo 30%. Ukiangalia iko balance kweli? Ama kuna mechanism itabidi tafute juu yenyewe, hauwezi niambia ati hiyo 30% imetosha na mtu analiwa 10 million. Unageni mimi najenga 90,000. Ina feel unfair manze. What do you have to say about that, Franklin? Alright, kile nasema unaona venye iko briefly. Yes. So ile inafanyika ni kwamba you the proportion of what you pay as tax should not be
a burden more to the huyo mtu sasa mkulima wa chini venye. Exactly. So and that's why we have those small bands on the graduating the tax bands. The So 1%. whoever it is that is earning at a slightly more should just be should pay what is expected of them. All right. Not even that. There's a principle in taxation that is called equity. Just pay how much, or maybe the tax Umejenga 10 million. should not be 10 million. Yes. Yeah. Nafa nilipetu bado 32% alafu I'm So that done. you pay Ama- what you suppose what you qualify Yeah. to pay. So Gentlemen, for the sake of time, wacha nifungwe phone lines. It's 0719012700. But I like your knowledge. Kutu sawa. Korada story ya do. Manze. Yo, Jimmy, good morning. Yo, Jimmy. Morning vibes. Niaje guys, uko fiti? Mimi niko fiti. Uko na swali yote manze, historia ya tax returns. Kwanza umefile hizo tax returns zako? Umelipa ushuru ujitegemee? Bado sijafile. Lakini uko na question yote? Buni ulizia taxman hapo. Anakusikiza. Kuna mtu labda alikuwa anataka kwa job mahali. Ikambidi achukue pina. Lakini ka bounce. Ika bounce. Yeah, ika bounce hiyo wera. Sasa unaona jamaa ako na pin. Na hajaweza kufile returns like 3 years or something. Hiyo nao mnaweza msaidia aje? Hiyo pin umechukua hizo miaka 3 huko nyuma. Sasa kile unafaa kufanya kwanza ni kufile by end of day to day, ndio usikue penalized mwaka ya 3 mfululizo. Hizo ni 6. So ile unafaa file nil kama hujakuwa na income for the 3 years, and then kwa hizo miaka 2 za huko nyuma unaweza apply kitu inaitwa waiver. Unaweza patiwa waiver on the penalties. Yes. Yeah, so sawa. Sawa. Big ups. Ras Mangeo, good morning. Uza my girl, evo matara. Uko poa? Niko fiti, singote my guys hapo mwingine hapo to bad man my girl. Niaje bro? Niko fiti. Sasa tuko kwa Mangezi, tuko kwa kastori ka nini? Yeah, Ka filing. kufiling tax. Umelipa? Umefile? Umefile tax? What? Hello? Yo, imebounce. Yo, Kevo kutoka Kiambu. Chamaje voke? Tuko best hapa hivi mazetu tunaongea Aire. story ya filing tax returns. Umefile? Nilifile jana bana. Good stuff. African Timer, uko na swali yote ama comment? Okay, nilikuwa naulizaje? Okay, sasa unaona kama mimi ufile ginila za tunao. So tuseme nimeenda majuu. Nimeenda wera majuu. So hizo financial years zitakuwa penalties zitakuwa ama bado itakuwa aje? Ume relocate majuu kabisa permanently? Okay, asi permanent like si unajua tu Mkenya tu ni Mkenya. Au umeenda kutafuta do utarudi baadaye? Bama sasa miaka 5 hivi so inakuaje hapo? Hapo sasa sheria bado inakupatia nafasi ya kuweka pin yako ile inaitwa dormancy. So you can apply to have your pin in dormancy status. Na tuseme pengine niko na muri wangu wa cyber na ninaweza mpatia kile kitu anifailiage hapo hivyo manunge zangu. Ukiwa na huko majuu? Yeah, but now the correct position is that you'll not be earning an income in Kenya, and actually your pin should be in a dormant status. But yeah, you can still, if you've not applied for that, you can just request that to be filed, but the correct position is to have it in dormant status. Sasa, asante sana. Vibes Radio, good morning. Vibes Radio, good morning. Niaje guys, uko na swali hapa hivi. Kwanza umefile your tax returns? Returns ni kama ile kidogo but nitafile leo. Sasa uko na swali yote lakini tuko na nani best ya Yesu hapa? Ninamsikia. Niko nauliza venye mtu anaweza change email yenye iko kwa KRA weke reason tena anatumia. Asante sana. Kile unafaa kufanya hebu tuma mail kwa call center @KRA. Piga picha hiyo ID yako uitume kwa call center @kra.go.ke, ama unaona Facebook ama Twitter. Tuko na Facebook kama Twitter. Yes, kuna Twitter handle ya KRA ni @KRA. So piga picha alafu inbox uzitume kama comments, just DM to @KRA na piga picha tu hiyo alafu peane ile mail unataka ibadilishwe tu.
itafanywa na maafisa wetu. Sawa, asante sana. Wendy, good morning. Wendy, hello, niaje Wendy, karibu tena mazoko na swali yote historia ya kufile tax. By the way, umefile zako, tax returns zako? Juzi, ana nilikuwa nauliza, hizo nini? Hiyo fine. Niko na fine ya 1500. Nailipa yote ama unalipa kidogo kidogo? That's a good question. Yeah, sasa bado kuna kitu inaitwa payment plan unaweza lipa polepole, so unafika pale KRA ofisi yako, alafu una request for a payment plan. It is always negotiated and agreed, so you pay kwa ile uwezo wako. Ama vile mtaelewana na ofisa pale ofisini. All right, that is Wendy. Okay, Wendy, unachukua the top of the hour right now. Unachukua phone nyingine? Azizi, ina kazi imebounce. Maze, yo, kuna nyingine? Kuna tabo ya Rambo Kanamba nauliza. Na wenye hawana job but wako na hiyo pin, what will happen to them? Tafadhali in 20 seconds. Alafu bado anauliza na kama unaweza rudia hiyo process ya kujilipia please. Okay. In 20 seconds. You right now na kucheza news. Sawa, sasa asante. Sasa ile kitu kama una income, kuna ile kitu inaitwa kufile nil return. Just file a nil return. If you are not able to, ile namba nimepeana. Okay. Tutasaidia. Hiyo process ya kujifailia, sasa ukuwe na pin yako na password, you go to itax.kra.go.ke. Weka hiyo pin, weke password, kuna hesabu fulani hapo inakuwa na arithmetic is supposed to do, perform that, and then kama wewe ni mwajiriwa, you need to have your pin and form. Kama ulikuwa wa biashara, do that as by the business. Sawa. Asante sana Franklin Kimutai from Domestic Taxes Department at KRA. Yeah man. And I hope sasa umekuwa na motivation enough to go and file your tax returns if you haven't. Unaongoja nini bana? Franklin, asante mazee. Asante. Endo usikize marege zetu hapa hivi morning vibes Tell your colleagues huko at KRA. Asante. Mama ninja. Mazee jo. Na tukipia lea Ubaga is getting ready to tell us what is happening in the world of the news into a newswire. Next hour Buda conversations za ukweli. It is all about mjadala, court of public opinion. Good morning. Let's keep this thing moving. It's a Freaky Friday with Kevin Kevo Badman. Yeah. Vibes Radio.